universities. All right, now we are going to move on to Kenya's inflation for the month of July hit 7.3%, driven by a huge drop in cost of gas. Now, food went up 8.6% year on year, and fuel rising to 14.5%. Nwakib Kemboi now joins us to interrogate the numbers. Good afternoon, Noah. Tell us more. Good afternoon, Kelvin. Indeed, the inflation numbers, as you've rightly mentioned, for the month of July stand at 7.3%. And remember, this is within target, because Kenya's target when it comes to inflation is between 2.5 and 7.5%. So the government can argue that we are within the target range. But when you look at these numbers, is it reflective on what is happening on the ground? Now, I'm looking at food inflation was 8.6% up year on year. Fuel inflation was 14.5 up year on year, which is one of the big concerns, especially with the Finance Act and the 16% levy on fuel as proposed. How will that impact on the sector? But touching specifically, especially on transport, the numbers released by the Kenya National Bureau of Statistics, Transport Index, say the cost of transport has gone up 3.5% between the month of June and July. And that's the biggest concern right now. And we are asking if the inflation is within target range, Nyakundi, 7.3%. Is it reflective? Right here, we are at Tea Room, and we're looking at some of the transport players. Right now, I'm joined by driver. Habari dereva? Salama sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Paul. Paul, nieleze. Naona inflation wanasema imeshuka kwa hii mwezi, month of July. Actually last month, since we are tuko August, wamesema inflation imeshuka. Hiyo inamaanisha bei ya maisha imeshuka. From your end, unahisi hivyo ama ni tofauti? Kwangu sidhani kama imeshuka, kwa sababu bei ya mafuta iko juu sana. Ukiangalia kama saizi abiria wenye tunabeba, mahali wanafanya kazi hawajaongezwa mshahara. So wewe huwezi muongeza bei ya nauli. Kwa hivyo sidhani kama serikali ikisema inflation imeenda chini, sidhani kama wanaongea ukweli. Kwa sababu ukiangalia kama ile bei tulikuwa tunabeba mbeleni kitambo mafuta iongezwe, ni ile tu tunabeba nayo. Na mafuta iko juu. So sidhani ni kana kwamba inflation vile wanasema imeshuka, sidhani kama ni ukweli. Because even tukidiscuss kama nchi, vile serikali ilikuwa inapanga bajeti na vile wata fund your budget, hiyo suggestion ya increase taxation on fuel products ilikuwa very critical. Na kitu moja yenye ilikuja hiyo suggestion ya 16% value VAT on fuel, kwa sector maybe watu walikuwa wanasema mafuta ikipanda basi nyinyi mtaongeza fare. So kama mjaongeza fare, nani anabeba hiyo mzigo? Hiyo mzigo mimi kama dereva ndio nabeba mzigo, kwa sababu ile pesa tulikubaliana na mwenye gari nampatia bado ni ile tunampatia. Kwa hivyo ile mzigo ya hiyo mafuta kuongezwa, sisi wafanyikazi wa matatu, mimi dereva, kondakta wangu, hiyo mzigo ni sisi tunabeba. So hatuoni umuhimu wa hiyo tax kuongezwa, kwa sababu sisi ndio tunaumia. Wafanyikazi ndio tunaumia. Nieleze, kwa siku maybe ulikuwa na target ya kutengeneza pesa ngapi, na sasa with these changes zenye tumeona, una compromise, how much are you losing on your end? Siwezi sema juu kazi ya matatu haina pesa permanent ile unapata, lakini kwa saizi kiwango ya pesa yenye tunapata imeshuka. Ile tulikuwa tunapata hapo mbeleni sio kama yenye tunapata saizi, imeshuka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo ni unaamka tu asubuhi unatafuta chakula, lakini hakuna kitu kingine unapata. Lakini bei yenye tunapata, kitu yenye tunasave hakuna. Juu pesa imeshuka. Okay. Asante sana Paul. All right. So Nyakundi, this just this plies the Nairobi Nakuru road, as you can see there, and Paul tells me that he has to compromise as the driver, because if he adds fare, then he won't be able to carry anyone.
because the people are commuting also, they are feeling the pinch. But looking at these inflation numbers, Calvin, I mean, one of the arguments for inflation for the month of July coming down to 7.3%, which is within the target range as mentioned earlier on, was gas. The cost of gas went down actually 10.1% year on year. And this is quite impressive when it comes to understanding fuel as a key component of inflation. Fuel went up 14.5%, and this was driven by the cost of electricity. Cost of electricity for 50 kilowatts, 65% up, 200 kilowatts, 46% up. Kerosene, when it comes to this fuel, kerosene went up 32.1% up, diesel 28% up, petrol 22% up, but gas dropped by 10.1%, and this was year on year. So this is one of the major components that we've seen altering that particular figure of 7.3%. Now, another key driver. All right, Noah, thank you for that. Now we are going to cross over to the CBD, also on the